Leo tuna kitu cha tofauti kidogo. Hii ni HUION Note. It's a digital notebook ambayo inakuruhusu kuandika kwa mkono, alafu hapo vitu vinatokea kwenye smartphone yako, vinakuwa saved kwenye smartphone yako. Kwa hiyo tutakachofanya, tutaifungua, tutaangalia what's everything inside, then we shall see how to set it up and how to use it. Alafu mwishoni tutazungumzia nani inaweza ikamfaa zaidi. So let's go, keep watching. So hii ndio box yenyewe ya the device. As you can see, it's a very simple design but very elegant. It looks premium. So straight up tufungue, tuangalie ndani kuna nini. Out of the box unapata hii ni panel ambayo kama ukitaka kuitumia kwenye tablet mode, as in kwamba unaweza ukachomeka hii device na PC yako, then ukafanya scribbling, ukafanya kuchora bila kuchafua hizi pages ambazo zilizopo. So and this is the actual notebook itself. Material is leather, PU leather. It's very nice, very premium looking. Kwa kweli it looks bossy. And inside unakutana na pages, na hii ni notebook ambayo inatoka by the way, just like that. Na this is regular paper. Ni karatasi ya kawaida kabisa. Sio kitu cha tofauti kabisa. Ni karatasi ya kawaida, as you can see. Can you hear that? Yeah, it's regular paper kabisa. It's a dotted design, dates. It's nice. I like the smell of new stuff. Kwa mwanzoni kabisa, page ya mwanzo kuna introduction, tells you how to use it, what does the battery indicators means, ukiona red what does it mean, how to ukiconnect na bluetooth inakuaje. Yeah. So this is all about the notebook and the cover itself. Very nice. We have Kamanya thing here. It shows you namna gani ya kuitumia. It's easy. I don't know who uses these manuals these days, kwa sababu I think we are all used to technology to a point kwamba you just out of the box you know what you have to do. So but still there is a manual just in case you don't know what to do. Kuna cable ya kuicharge once it's done. Alafu kuna hizi ambazo ndio ni tipping, ni zile point pens ambazo utakuwa unatumia for different scenarios. Kuna za kuandikia na kuna za pia za tablet mode. Alafu hichi hapa unakuwa unatumia kwa ajili ya kunyofolea na kubadilishia. So hii ndio pen yenyewe. Inaitwa HUION Scribble Pen 2. It's battery free. That means hamna haja ya kuicharge kabisa. Okay? Lakini pia wanaita pressure levels 8192. So hizi hapa zitakusaidia kwenye sensitivity, kwamba ukipress down sana then the lines zinakuwa thicker, lakini when you lighter inakuwa kidogo kama unataka kuweka shades or something. Okay? Hii hapa ni pen sleeve ambayo unaitumia kwa ajili ya kutunzia kalamu yako ambayo pale unakuwa hauitumii. So it's a nice addition pia, na yenyewe it's made of PU leather. Let's see how to set it up. Kwanza let's download app ya HUION from the Play Store, na it's also available kwenye App Store just in case unatumia Android. So what you do is you just go to your Play Store or App Store, then una search HUION Note. Itakuja and then you download it. Once imemaliza kudownload, just fungua the app, accept hizo terms and conditions zote. Okay, allow, next. So utahitaji ku login kwenye account, so you have to open an account. So ukishakuwa umefungua account, that means kila kitu kutakachokuwa unakifanya kwenye notebook kitakuwa paired kwenye account yako, kwa hiyo itakuwa saved on your account. So it's very important kwamba ukishafungua the application you have to open an account
and by an account you need an email and you need a password. That's it. So ukishafungua an account, you'll have to pair the device na the application. So to do that, it uses Bluetooth. Kwa hiyo utafungua, then ukishafungua tu tablet yako utaona taa ya kijani. Kwa kuona taa ya kijani, then you just have to add it. Okay, and so to add it, kuna kialama cha kuadd simu hapa. Kwa utai click, then utaambia scan to connect. Scan via, connect via Bluetooth kwa sababu it's the easiest. Unaweza kuscan ili, lakini kwa Bluetooth rahisi. So you select the device, and then as you can see it will be connecting and connected. One page of offline has been found. Okay, now unaweza kusynchronize ili kuanza kuitumia. Sasa twende kwenye sehemu muhimu kabisa. Let's actually use this device afu tuone kama tutakachoandika humu kitakuwa displayed humu. Sawa? Kwa hiyo tuanze kutumia kwenye hii test page, because I wouldn't want to use on other pages. We have to make kwenye test page, so nika waste my pages. Okay, what's something ya kutestia hapa? Obviously, let's start with my name. Let's see. Okay, as you can see, it's all synchronizing very nicely, huko na huko, and even you can do a signature here. Okay, na ukiangalia it's actually just, this is normal paper, unaandika kwenye karatasi ya kawaida kabisa, and then everything gets displayed here. So it's good for note taking or whatever. You could actually draw here. Let me see if I'm a good drawer. Okay, let me see some ears, nose, smile, eyes. Yeah, it's like a drawing, but still unaona kabisa iko power kabisa. Utaona kwamba line thickness inabadilika kutegemea na pressure ambayo nime apply. Kwa mfano hapa nafanya kidogo kwa mbali, unaona, lakini when I actually put force, unaona, lakini very kidogo hapo cha unaona, kwa kama unaweka some shades. Okay, na hii ni inatokana na zile nilisema mwanzoni, pressure levels F8 this is what comes into play, ambapo unaweza ukapata this effect. Okay, so it feels natural. It's writing just on normal paper. Umemaliza page hii, na ukitaka kutengeneza page nyingine kwenye your PDF, you just press this button here, na itabadilisha page yuko. You can continue with your note taking. So I'm not going to use hizi tena karatasi kwa sababu it's a waste, na tutatumia tu hapa bado. Kwa hiyo unaweza ukaendelea tena na note taking zako, whatever, and then ikija una just click, una click hapo, ina create a new page, unaendelea, and then click new page, unaendelea hivyo. So kwenye app kuna eraser tu ambayo unaweza ukatumia kwa ajili ya kufuta. Kwa kama hapo unaweza kufuta. Okay, ukafuta na ukasema okay, nilikosea, you can just futa like that. Also kuna functionality ya highlighter, ambapo unaweza uka highlight some key points. Let's see here. Where is it? Unachagua hapo highlighter, and then you can just highlight kwenye notes zako kitu gani cha muhimu. You can like that. Okay, also kuna
kuna hii lasso function ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuselect baadhi ya vitu, and then you can decide it's either ukavikata ukaviondoa, lakini pia unaweza upload picha moja kwa moja kwenye hiyo note yako. Kwa hiyo unakuja hapo and then unachagua picha gani unataka kuiweka, and then ukaiweka hapo, then utaweza hata kuitengenezea in note. Okay, rudishe kwenye pen mode, ballpoint pen. Okay, kwa unaweza ukaiwekea hapo kaalama folder. So kitu kingine ninachokipenda kuhusu hii device, unaweza kurekodi sauti wakati unaandika. So kwa hiyo kama upo let's say kwenye meeting au upo kwenye lecture darasani, unaweza ukaplayback baadaye sauti ambayo inakuwa synchronized na notes zako jinsi ulivyokuwa unaandika muda huo. So this is actually very useful kama kwa ajili ya review your notes later, na kama kuna mtu alikuwa anazungumza anafundisha and unataka kujua labda let's say I took this note lakini what was being said, so it's actually very useful. Kisha kwa umeandika na umefanya hizo voice memo, unaweza ukaja hapa and then ukaja playback, then ukaona like how ulichokuwa unakiandika na sauti kama ilikuwa recorded kwa muda huo, unaweza ka playback. So it's actually very very cool feature. Unaweza kutumia pia kwa ajili ya kutengeneza some very cool effects, let's say for content or whatever. Ukishamaliza ku take notes, unaweza kushare notes zako kama PDF, image au hata kama video, na ukatuma kwa your colleagues or classmates. And this is how you do it. You come and share. So you have a selection here. Unaweza ukashare kama PDF, unaweza ukashare kama HUION Note, na kama na yeye pia na HUION Notebook, lakini unaweza ukashare kama image or a video. So you can just export it. So one of the questions I get asked mostly ni kwamba hizi karatasi za hii ikiisha what happens? Okay, the quick answer ni kwamba hii ni normal paper. So unachotakiwa kufanya wewe, unatakiwa tu utoe, then ukachukua notebook nyingine yoyote ambayo ni size yake ni A5 and inaweza ikakaa humu vizuri kabisa na ukaendelea kutumia. Lakini sasa hivi unfortunately I don't have an A5 notebook, so just to demonstrate purpose nitatumia tu hii normal notebook. So let's see kama itafanya kazi, kwa sababu I do expect ifanye kazi. Kuandika, so just like that, supply and demand. Now as you can see all works just fine. Unaweza continue taking your notes regardless paper ending. And hello, what is your name? Okay, naandika gibberish but you get the point. Kwa unaweza kutumia na karatasi ile yoyote, sio lazima utumie karatasi iliyokuja nayo hii hapa paper. So kwa ujumla HUION Note inafaa sana kwa mtu anayependa kuandika kwa mkono, lakini pia anataka digital backup, hataki zile notes zake azipoteze au zibaki tu kwenye physical paper ambayo inaweza ikapotea. So kwa wanafunzi, watu wa ofisini, wale wanaofanya vikao mara kwa mara, au hata wachoraji wanaotaka kuchora lakini pia wa capture how they put on the strokes digitally, hii inawafaa sana. And right now we have a very very big discount. Tunauza kwa shilingi 3,500 down from 4,000. So if you need it, you can go to our website www.kwiqshop.com, KwiqShop.com, na delivery ni bure Tanzania nzima, it's free, you won't pay any amount.
kwa ajili ya delivery. Kama mna maswali, you can leave a comment or you can check me on WhatsApp on the link description, and also there is an order link description. Asanteni sana kwa kunitazama, and see you in my next video.